Imagine if leadership and development was a uniting factor for people towards a certain achievement. When people set aside their political differences and affront a cause that will benefit everyone. What does Omuntu wa wansi see as development in Entebbe? We have the only international airport in this area. There is no way we can underlook issues of health. Buza meya achegana. Tauni kiraka achegana. Who is the problem now? Ensonga ene ejja kuggwa. That is politics. Era tulina kyakulya n'ekya tekigenda kubaawo. Join us every Saturday from 9 to 10 a.m. as we discuss matters in Entebbe, the first Uganda's colonial capital, and what it deserves. Tubaniriza nnyo mwebale kutweyungako neera olunaku olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi 23 era nga bulijjo tubeera wano kugera ku nsonga za Entebbe kubeera nti ensonga ezigasa abantu tuziteeka ku mwanjo era tuzifuula eza nkizo nnyo kubeera nti tuzogerako. Leero bingi bye tugenda kwogerako nnyo naye kuba tukute ekkuba eddala nga lya byamizannyo. Byamizannyo kintu kikulu nnyo kuba bw'oba oyogera ku bintu ng'ebyokulambula, ebintu nga ebyokubeera nti bireeta ssente mu kitundu, ebyemizannyo tetulina kubeera nti tubireka. Tujja kuba twogera ku byemizannyo bingi, omuli omupiira, omuli empaka. Entebbe yalinako empaka za digi n'emmotoka omubotani. Mabegako eri tugenda kwogera ku golf, tugenda kwogera ku rugby n'ebyemizannyo ebirala. Nkwaniriza nnyo mu abatulaba ku mikutu egy'enjawulo ku Facebook, ku YouTube. Mukola chankizo nnyo kubeera nti buli lwa mukaaga ate tubeera namwe. So atugoberera neera Facebook Media Lab, Facebook Entebbe Post, Facebook Nkumba Times ne Twitter. Wona tujja kubeera nga musobola okutwegattako ne musobola nti namwe muwe ebirowoozo ku biki bye twogerako wano n'okuwabula ku bintu ebimu. Olwaleero olunaku ate lulala nnyo kubanga ndina munnange Julia Kakoza nga naye munnamawulire wano mu Entebbe, naye negatiddwako coach Alan Kabonge. Gye bujja mu maaso eyo tujja kubanga twegattibwako nga bulijjo munnaffe Joanna Kelo saako chairperson wa beach soccer. Bw'ojjukira mabega eyo Entebbe twalina beach soccer. Naye ngenda kuwa buli omu ku bagenyi bendina wano dakiika emu oba second butikitiki nga 30 asooka abuze ku batulaba n'abatuuliriza tulyoke tweyongere mu maaso. Katandike ne Julia Kakoza, musajja wa Kabaka. Neyanza nnyo neyanzege muganda wange Ivan. Olwaleero Entebbe ya leero Entebbe nnungi kubanga mulimu ebyenjawulo bingi nnyo. Otunira programu nga zino ezatandikibwawo ekyamazima ziyinza okuba zine ettaffaali ddene gye zigenda okuteeka ku Entebbe. Enteekateeka y'ebyemizannyo kirungi nnyo okuvaako mawulire agasitayire endala tenoddako mu byemizannyo. Neyanza nnyo ssebo era nsaba abatulaba bawulirize bulungi ate bagoberere. Coach Alan Kabonge, the Messiah neerabidde okulyongerako. Simanyi likyaliko oba twalijjako? Ate livaako. Gamba lyongerako bweyongezi. Coach lamuza ku batuuliza n'abatulaba. Abatuuliza n'abatulaba mwe namba lamusizzaako. Amannya Alan Kabonge. Kive wala Ponsiano Ngonde Madiba, Messiah wa Uganda mu mupiira ng'abantu bwe babyogera ate era nga bwe kiri. Tusanyuse nnyo nti tuwaddeko ku budde, tumanyi nti olina emisomo gy'okwasaganyaawo naye tuwadde obudde okujja okwogerako naffe. Kale tugenda tandika mangu bw'otunuulira ekibuga Entebbe kibuga kya byafaayo. Bw'otunuulira mu nsonga z'ebyomupiira mabegako eyo Julia Kakoza, tiimu nga Uganda Airline, Entebbe Works, State House, LSA, Military Police, Masavu naye nejjawaawo naye kati bwe twogera tetulinayo tiimu yonna to representing waggulu awo. Tulowooza nti Entebbe kyandibadde kifo nga kyakulabirwako eri municipalities ne town councils endala. Engeri gye tuli nti tuli mu kifo ekyabagenyi we bayingirira eggwanga saako n'okufuluma. Coach Alan Kabonge ono lwaki n'amuleese leero y'omu ku basajja abayimirirawo okuleeta ttiimu ya Masavu. Alina Katonda kyeyamu akiringa kitone. Yabeera nti ttiimu zonna ezisinga mu Uganda Premier League aziteekako omukono. Bw'otunulira ttiimu nga Masavu FC, ttiimu nga Paida Black Angels, Ondu Paraka na Yosebu. Ttiimu za maanyi nnyo. Ttiimu nga 5 z'oleese. Naye Julia Kakoza ngenda tandika naawe. Yes sir.
wadde oli munnamawulire naye wenyigira nnyo mu byemizannyo ate ng'oli omu ku barefari kifaananyi ki kyolaba nga ekitundu nga Entebbe tekirinaayo ttiimu esobola ku representinga ku Uganda Premier League naye nga tulina ebitundu nga Ep8 eyo tulina kati Busia Mbale wavaayo ttiimu ezivuganya naye ffe wano tetulinaayo. Webale nnyo webalire ddala muganda Ivan ndi wa mukisa okubeera ne coach Alan Kabonge ono mutendesi wange mu muzannyo gw'omupiira yantendekera emyaka egiwera n'ensambako okutuuka we nakoma bwe nalaba nga nange okusamba sikyasobola nnyo ne ŋŋamba kankyuse kangendeko mu bwarefali ndabe era levo gye ntuuseeko bweri era ndi wa mukisa okuba naye wano mu studio zaffe eza Entebbe eya leero. Entebbe eya leero bw'oyogera ku ttiimu ezibaddewo ez'emizannyo naddala ez'omupiira ttiimu zaali z'amaanyi nnyo abasambi ne tubalabako ne ku ttiimu y'eggwanga abamu ne bagenda ne bakuba n'ebyeyeera mu mupiira naye bw'otunuulira Entebbe eya leero ttiimu ziri tezikyalabika. Nze natulako wansi ne neebuuza lwaki tezikyalabika ekibuuzo kinene naye natunuulira ebintu nga bisatu. Ekisooka ye management. Bw'ogenda muzannyo gw'omupiira buli lw'oba nga tolina management ng'omugagga omu yayagala okuba kooki yayagala okuba omuleesi wa ssente yayagala ate n'okwerondera abasambi abayingira mu kisaawe ekyo omupiira kiba kigusse wabula omupiira olina guwa departments kati ono anoonya ssente ono muzannyi ono manager yamanaginga abo abazannyi ono mutendesi ate bw'odda eno n'odda ku siga ery'abarefali naye buli omu alinako paati gy'asobola okuzannya. Ekisinza oleetera Entebbe obuzibu ezo club z'obadde oyogerako State House Health oyogerako Uganda Airlines ziri endala zaali bitongole ebitongole nga byo bisobola okuwanirira abazannyi baabyo mu by'entambula mu by'okulya mu by'okusula mu by'ensasula y'omusaala. Kati bw'otuna ttiimu nga Masavu kooki ono gye yayingiza mu kibinja yali ya muntu era kye kitukuba kati nti omuntu omu buli lwabeera nga yeeyimbye mu kintu naye alemererwa nga bwe tukimanyi nti agali awamu galuma ennyama naye bw'obeera omu ekifo ky'ennyama oyinza okiruma naye tokijjayo bulungi nga abali abangi oba ekitongole. Kale George William Kakoza nja kukomaweeyo gyeri coach Alan Kabonge okoze omulimu gwa muwendo nnyo okubeera nti ebyemizannyo mu Entebbe abantu abasinga bagenda mu byemizannyo kukolamu ssente ne beerabira ewaabwe naye gwe okoze kyamaanyi nnyo. Twagala otusiigire ekifaananyi nti ettiimu gye wasembayo okuleeta kaŋŋambe ku ludda lw'Entebbe ye Masavu FC. Abantu abasinga beewuunya magiki gy'okozesa na birimo naye tutunuulidde nti lwaki ettiimu nga Masavu FC emu ttiimu bweti mu Entebbe esobodde okuddayo nti ne kati tekyawulikika wadde yakyusa erinnya nedda mu Entebbe FC obuzibu buvaawa? Obuzibu obusookerwako era ntera nnyo oluusi okigamba abantu nti engatto zange nnene kati bagenda bu official ne baleeta bakooki simanyi babalondawa ne babaleeta ne bayingira mu kintu kye batasobola nabo ne bakkiriza kuba babawadde omulimu. Kati ebiseera ebisinga ettiimu ezo nze ngenda nenzikwatako naye nzijja wala okuzisengeka okulaba nga ziyingira mu Premier League. Kati Masavu kye bali balina okukola bali balina okufuna head coach alina ebisaanyizo ebyo ne mukolera emabega nenyongera omuwagira. N'ekirala abantu mu Entebbe omupiira ndowooza tebagwagala n'abamakampuni abalimu nabo tebagwagala. Twalabako ekitongole kya AGR African Gold Refinery nga kyali kireese ssente nga kiwagira ttiimu ya Masavu kyali kyakulabirwako ndowooza eri kampuni endala tugeze kampuni nga CAA kampuni nga ebitongole nga CAA ebitongole n'ebitongole ebirala byonna mu Entebbe okuvaayo nezigamba nti naffe tulwanirira ekintu ekyefaananyiza abantu beewaffe mu kitundu mwe tubeera. Kampuni ze zisinga zirina CSR naye ng'ogyeko ekyo buwagizi kyolowooza nga Entebbe municipality bw'erina okuwa eri ttiimu nga yaabwe be bavunaanyizibwa ku bisaawe be bavunaanyizibwa ku ki. Twalaba nga ttiimu esindikiddwa enzijukira lumu mwali musambira wankulukuku nga batukyusa ne babatwala wankulukuku nga bagamba Entebbe terina bisaawe. Tulabye nga nze njagala kino nkyogere nga municipalo y'Entebbe ze bakuyita kuddaabiriza
obusaawe obutinitini obusaawe obutalina future olide naye ng'obutunulira bulungi tebalina kifaananyi kigamba nti naffe nga Entebbe twetaaga tuzimbe ekisaawe nga kinene bulungi tulina ettaka bulungi bwe tunafuna oba investor ne tugamba tuzimbye wano ekisaawe kinene nnyo teams zive Kampala zikole ki mu nnaku ng'enkulu bajje basambireko wano nga naffe bwe twagala okutunda Entebbe. Buwagizi kyolowooza municipal council bwelina okuwa ttiimu ng'eyo nga Masava eze mu kitundu okubeera nti eyimirirawo? Obuwagizi babeera balina okujja kwegamba financially ne bawagira ettiimu eyo. Ekirala ffe mu Entebbe mu municipality batunuulira kuzimba bizimbe. Bizinesi y'omupiira tebagimanyi. Tebamanyi nti omusambi omu asobola okufuluma mu Entebbe n'azimba ebizimbe ebyo nga 10. Nkuwa example y'Abasagio Mane. Babasambye omupiira ebintu bye bakola naffe tubisobola. Ffe tuli batendesi ba mupiira. Osobola training omusambi omu n'akyusa ekitundu n'abantu abamulinaanye. Kati ffe bw'otunuulira mu Entebbe ebintu bye bamanyi kuzimba mawoteeri manene ga bbeeyi kukukola bintuntu naye nga waliwo bizinesi ey'omupiira tebannagitegera. Ofiisi bazituddemu naye ofiisi bazituddemu kubugumya Entebbe naye they are not workers, si bakozi nti bakolera ki? Mwami Kakoza kanzireko gy'oli olowooza nti ku municipal council Entebbe kuliko bantu balina obusobozi obugenda ne banoonyereza mu bibuga ebirala? Kuba Entebbe kati tukyali tenabakulaakulana nnyo, tukyalina ettaka e Kasanje, tukyalina ettaka mu bitundu ebiriranye nga lya gavumenti. Olowooza balina obusobozi obugenda ne babenchmarkinga mu bitundu ebirala ebikulaakulanye ku lw'ebyemizannyo? Kuba tukiwa nti singa tubadde tulina gale ey'amaanyi emanyikiddwa nti ebeerawo abantu emitwalo ng'ena ne bajja mu Entebbe ne basula mu hotel ze tugamba nti bazimba ne bagenda ku beach ne balya ebyokulya ne bakola n'ebintu ebirala, n'omuntu owa wansi ali mu Entebbe n'aba nga asobola okuleeta amenvu n'atundira wabweru w'ekisaawe okubeera nti naye yeefunira ku kasente naye okugenda okufuna amagezi ewalala kyentunuulidde. Webale nnyo ssebo, nzikiriza nti amagezi abakulu abo bagafuna naye ekizibu kye balina ti buli lwabeera mu Entebbe afuba nnyo okulaba ng'akola bimwongera kifo ekyo, tafuba kulaba Entebbe agiyambye eki okutuuka ku level gy'erina ne bwavaako nga waliwo kyetubujjukirako. Ekyokulabirako tulina ekisaawe ekya wax kyali kifaanana bubi ne bakisiba akatimba naye kye baasiba akatimba baasiba ttaka lya kisaawe wabula si kuyambako muzannyo gwa mupiira. Baasiba nti ekisaawe ky'ewakisi kiyita eri n'eri 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 naye omuzannyo gw'omupiira guba teguyambiddwa newankubadde osimbye omuddu tusobola osamba naye olwe waliwo ebikyankalanya omupiira. So singa ttiimu nga Villa etambula etagala eno etegera nti ekisaawe kya wakisi bakisibye akatimba perimeter fence ne bakisiba area land fence ey'ekisaawe, Villa esobola okujja ne kubira omupiira Entebbe. Bw'otunula ne ku kisaawe kya wakisi kye kimu kye baakola baasiba ttaka lya kisaawe. Kirungi kyemmanyi balina gye baabikoppa naye tebikoppeka kuteeka mu nkola ng'abiteeka mu nkola tabitegeera. Ne juzi bameeya ba Fabrice bagenda okulaba Alwahiru. Kakati ogenda otya okuvisitinga ekisaawe ekitannaggwa nga waliwo ebisaawe bingi nnyo ebiwedde bye tusobola okugenda ne tukoppako ne St. Mary's eryawo. Coach, njagala otusigira ekifaananyi ky'ebisaawe by'Entebbe. Nze manyiko bitonotono, manyiko ekya wax, ekyebugonga, ekya Kiwafu, Kiwafu, waliwo ekirala ekyekigungu. Olowooza ebisaawe ebyo birina value kuba kati omupiira we gutuuse ku competinga kuvuganya kyolabyeko erinaawo okyagalize ewaka ewuwo. Bw'otusigira ekifaananyi embeera ebisaawe ebyo gye birimu kiki oyinza okubyogerako? Nze mu kusinziira okwange nze ndaba ebisaawe bye banaatera na bizimba mu mayumba kubanga bibaddewo ebbanga tewaliwo nkulaakulana yonna etambula, tewaliwo na muntu yali azimbyewo wadde obudaala nti bubuno obudaala busatu abantu batuuleko kuba omuwagizi wajja ku kisaawe ajja kwetaaga okutuula. Bw'otunuulira ebisaawe byaffe byonna ng'omuntu Ivan bw'onookeera n'ozimba ekizimbe kyo, nze njagala nnyo ekintu ekyo nze nali nkisabye na President Museveni kubanga ffe tuli bakabonge tukuze mu mupiira tulina obuvunaanyizibwa. Ojja kunkwasa nze nsobola okuzimbayo Yoweri Kaguta National Stadium awo ekatabi awo ku Ggombolola nga ssente zibadde ova kuba ne bawa ssente ne balya buli
naye waliwo omuntu okumuwa ssente n'omukwasa ekintu n'akwatagana n'abantu abo abali redde okukola ekintu kuba naye ekintu akikola akyagala. Kati fe omupiira tugwagala ekisaawe. Kati President Museveni kwali agenda tuuka ekiseera aveeko, bw'anaavaako aleseeyo ekisaawe nga bulamu ekintu kye tusobola ne tuyita wano nti welcome to Yoweri Kaguta Stadium nti ekitwe buli mukiraba kyayasi naye ky'Abannayuganda ffe nga abava ebweru bwe babeera nga bayingira okuyingira mu Uganda ogenda e Kampala nga waliwo Yoweri Kaguta National Stadium gw'olaba otya ekatabi awo nga bakizimbye. Tunuulira ebisaawe bisinga ebweru biri ku mazzi, sayiti eri amazzi zi Stamford Bridge era bw'oba otunuulira bw'otyo olaba kyetoololeddwa ku mazzi eyo sayiti nnungi nnyo okuzimbako ekisaawe. Era nze mbuza nemba president mu maaso eyo tujja kuba tweyongera ku discussingako ebyo bintu kubanga waliwo n'ebyali omabegakaawo ebyokuzimba Big Soccer Arena ndoza mwaka naye tujja bikondako mu maaso bagenda kizimbamu amayumba lindako. Mwami Kakoza njagala komawo gy'oli katonotono. Njagala olowooza municipal council yandibadde naki ekikola ku bintu by'emizannyo ekolagi komiti nga yekikola komiti nga ye marketinga kubanga ndabye ng'ebintu bino byetoolera mu office bbiri town clerk ne mayor. Simanyi oba basambako ku mupiira oba bamanyi n'ogu naye n'abadde njogerako ne town clerk nsuubira nti tujja mufuna lumu bino ebintu abitunyonyole bulungi kuba eggulo n'abadde njogerako naye n'aŋŋamba nti yafiiriddwa taliwo yandibadde atuwa ku kadde n'atunyonyola ku bintu bwe biti naye tutunulira ekintu ekyandivuddeyo n'ekifaananyi kubeera nti kitunda Ntebe. Nayanza ebyemizannyo abantu babinyooma naye naddala omuzannyo gw'omupiira gwe muzannyo ogusinga okulabibwa abantu abangi mu nsi yonna ate gwe gusinga okuyingiza ssente newakubadde ng'emizannyo emirala abagizannya bafuna ssente nnyingi nnyo okusinga oluusi abamu ab'omupiira. Naye nga municipal council obukulembeze obw'ekitundu bwali badde kyakulabirako ku bantu ab'enjawulo abawadde ettaka lyabwe okuteekako ebisaawe. Bw'otunulira mu Ntebe ebisaawe bya council weebiri naye birina kuteekebwamu maanyi aba council bennyini okulaba nga bituuka ku mutindo ogwo ogwetaagisa nti okusambirako. Ekisooka oba ekyokubiri ku bakulembeze bw'otunulira abakulembeze be tuba nabo mu kitundu principal sigintole wa ssente ezifuluma mu kibuga oba ezikola emirimu mu kibuga yaba town clerk naye bwe weetegereza mu Ntebe ba town clerk bameka be baali bawadde nga ba mu Ntebe tebaliiwo. Kati bo nga bo ekiruubirirwa kyabwe kibe eki bafunyeemuko kye baagala tebafa ku batuuze. Omutuuze ye bambi n'akaaba butiimu ne butonde bwabwe emipiira era busambira ku musenyu tubeere nga tukyasamba gwa mbuzi gwa Ssentebe gundi eyagutegese omupiira gw'ebyalo tewagulabye mu Ttanda gwajjuzza abantu bwe bati naye bwewebuuza gugendawa guddawa abasambi oledde tubalabye naye tubakooki ababaddewo bakooki Kabonge balonzeemu ttiimu nti kino ekigendererwa ky'ekikopo kino okulondamu ttiimu tukole ttiimu y'Entebbe. Kuba nze ne bookera ku makya n'oŋŋamba londa ttiimu mu Ntebbe ogiyingize mu Premier League nkikola. Tunulidde nnyo kino ekintu naye town clerk Charles Magumba tumanyi nti gw'oli mu mitambo gy'okuteekerateekera ekibuga ky'Entebbe. Tusuubira nti ebintu bino bye twogera olumu olina okufunayo ku kadde ojja obinyonyola abantu kubanga abantu abali mu direction eyo oba mu ttuluba eri babanga nabo tebabitegeera bulungi nga coach Alan Kabonge wuno naye agamba ebiriwo tabitegeera. Batulaba naye batunyooma batuyitako notusibula ne batusibula bagamba Kabonge wuuli ne batwekweka n'otwekweka n'ate nga ffe bwongo yeffe abalina amagezi ffe n'Entebbe ze bagala okulwamu okuzituulamu basobola okukozesa ffe ne bazirwamu nga bakola ebintu ebituufu. Nzijukirako ne meya tulinayo dakika ntono naye ne meya yayogerako ku kintu ekyokufula Entebbe smart city ngayagala kutumbula ebintu ebijja ekifaananyi kya Ntebbe. Tetumanyi oba bino ebintu nabyo biri mu nteekateeka ye naye bonna tusuubira ntujja funa akaseera mu maaso awo tubyogereko. Katono nnyo katwogereko ku Big Soccer kuba naye yaliko wano mu Ntebbe ku Lido Beach naye kati engeri y'okubuga kw'ennyanja bwe kwajjawo twalaba bamututte mukono sinakindi ebirala ebigenderako bimu bya mizannyo. Olowooza nti Big Soccer okuva mu Ntebbe wadde coach Alan Kabonge alinyo mu football naye ne Big Soccer olowooza okuva mu Ntebbe abaana abasamba omupiira era bebasamba ne Big Soccer bangi bentendesa abawala n'abalenzi era mbalaba mu Big Soccer nga basamba ne bavaayo ne bajja ne mupiira eno.
kati bonna mbatendeka tufiirwa kinene ekirowooza mwami Kakoza beach soccer bw'aba tali mu Entebbe. Ekyamazima beach soccer omuzannyo mupya nnyo mu baana b'e Uganda. Mupya nnyo gubaddewo ku lukalu lw'ensi yonna ne ku Africa. Naye nalabanga abantu bagenda ne banyumirwa wadde tali kusamba beach soccer naye abeera ku beach. So kati ekyenjawulo ekiriwo nti omusambi azannya beach soccer y'ow'omupiira eno. Beach soccer muzannyo mupya naye abazanya omupiira guli football be bazanya beach soccer. So kati abakulu kye balina okukola kiri kimu. Kubanga nzijukira FUFA yali eyagala kuzimba beach soccer wano ekitubulu. Bakansala ne beekolamu omulimu ne balemesa ekintu. Kitegeeza oyo taba ate na mukulembeze w'abantu. Yaba afa kimu, yayingiza mu nsawo n'afunamu ng'afiiriza ebitone by'abana abaana. Anti waliwo enjawulo wakati w'omufuzi n'omukulembeze. So n'olwekyo kati abakulembeze baffe kye balina okukola. Buli yalondebwa n'ateekebwa mu kifo. Alina ofuulaba ng'alekawo ekintu ekimwoleka nti ku mulembe gwange kino kyakolebwa. Nga ne bw'oyimirira mu bantu. Coach Alan ne George Kato producer nga katusoke tuwumulemu katono nnyo tukyali wano mu Media Lab radio twogera ku nsonga za Entebbe. Leero tukute ettuluba lya mupiira bintu bingi nnyo bye tukyakwatako wano nawali naye katusoke tuwumulemu katono tovaawo tukomawo. Entebbe, the land of freshness, fresh breeze, fresh water, fresh weather, and fresh foods. Entebbe is not just the gateway to Uganda, but also fresh foods supplied from 81 Sese Islands in Lake Victoria. Fresh foods from the garden to Chitoro Market and straight to your home. Visit Chitoro Market in Entebbe, Uganda's first capital for all your fresh foods. Welcome to Entebbe. Uganda's first colonial capital, the home of recreation and tourism. Meet its welcoming people and enjoy the fresh winds from Lake Victoria. Mwebale nnyo kusigalako mukulikeyo mukuwumulako ku katonotono tukyali wano mu Media Lab radio wano kubayita ababiri okubeera nti olunaku lwaleero twogera ku nsonga za byamizannyo nga bwe muwulidde mu kutandika eyo. Nga tugenda mu kuwumula coach Alan Kabonge ne Julia Mukakoza. Bakansala bavaayo nnyo kulemesa enteekateeka ya CAF eyali etuwadde hosting rights ne some grants okubeera nti ekisaawe kya beach soccer kizimbibwawo ekituubulu ku lubalama lw'ennyanja. Naye ne tulaba bakansala abamu ne basimba ekuli ne bagamba mwonoona butonde bwansi na bintu bw'ebityo. Olowooza kiki ekyaliwo ng'ekizibu? Tewaliwo kunnyonnyola kulungi wakati wa municipal council abakulembeze n'abakulembeze ba beach soccer oba olowooza kikatandike naawe Kakoza? Neyanza nnyo neyanze. Kakati nze nzikiriza nti okunnyonnyola kwaliwo. Naye Uganda gye tulimu ebyobufuzi bisinga ebintu ebirala byonna. Olw'okuba meeya yaliko yali wa DP, bakansala abamu nga ba DP abalala nga b'NRM baalwana nnyo okulaba ng'ekisaawe ekyo tekibeerawo nga balowooza ettaka bagenda kulibba, kumbe nga bakungu bazze enteesaganya zaayitibwa balenga ne foundation n'akayinya ne bakasimba. Naye buli omu yasigaza ekibuuzo nti abalwana ekisaawe butazimbibwa be baagala okunyaga ettaka eryo oba ab'ekisaawe batatuuka bulungi mu kanso. Kati ekibuuzo kiri awo. Naye ng'ate ettaka lya NFA naye weebuuza bakansala ba custodian nga baba municipal council lwaki baalemesa kintu ekyo. Ekyo ekibuuzo kikyaliwo kinene. Era bwe kiba kikyaliwo twebuuza ekisaawe ddala kirizimbibwa oba nedda kubanga ejjinya lyazimbibwawo. Ekyo kibuuzo kinene nnyo. Coach Alan Kabonge, ekisaawe ekyo kye baali baagala kuzimbamu ekisaawe kya beach soccer. Juzi wano twagenzeeyo waliwo abalirwanirira, waliwo ayatwalako ekitundu, waliwo azimbamu recreational facility tugirabawaawo. Obuzibu buno tulowooze nti abaali baagala kubba ettaka Entebbe baali balwanisa beach soccer luli oba? Ekintu ekiriwo nti bo beerwanyisa ate ne balwanyisaamu naffe abandifunyemu kubanga ekisaawe ekyo okujjaawo enkulaakulana. Nze ndaba balwanyisa nkulaakulana tebaagala Uganda ekulaakulane kubanga kati essaawa zino we twogerera nti
kati waliwo muddo era n'otuukawo olaba bulabi ebiriwo kwegamba kati nkulaakulana kyeriwo. N'ekintu ekirala coach, abantu kumanyisibwa kuno njagala Jessica kakoza ne coach maybe butikitiki nga 33. Bwe tunaagamba nti tukuuma obutonde kyokka nga twetaaga n'enkulaakulana kuba Uganda gyegenda tweyongera. Bwe tulabira ekibira tulowooza nti singa ebaawo factory abantu bandigize obutonde bulungi naye ebintu bino ebibiri tukoze tutya kubeera nti tubimajinga bifuuke bya mugaso eri abantu ababiriraanye n'abakolerawo. Okay, kakati nze nzikiriza nti abakulu ku municipal council balina buli department esobola okukola emirimu egyo naye buli omu atunuulira nze nfuniddemuwa bwe kye babala than okutunuulira enteekateeka eyambako ekitundu kye bakulembera okutambula. Abakulu bo bafaayo nnyo ku mbuto zaabwe tebafiirira batuuze. So kati ekirina okukolebwa kiri kimu ng'omuntu tannaba kuweebwa mulimu gwa gavumenti alina soko yadde balayira nebye balayira si bye bakola. Ekitundu kyaffe ekitundu kirungi nnyo bw'ogatta enkulaakulana n'ogattako n'obutonde bw'ensi bisobola okutambula. Just planning kukiyiiya nti newakubadde wano twagalawo ekisaawe naye guno omuti katugulekewo nti newakubadde twagalawo ekisaawe kya bikisoka katutangire amazzi gano obutatuuka ku kisaawe. Planning naye tekikolebwa. Coach Alan, ne sente zaaliwo. Sente zaaliwo zaali zigenda okukola ebintu ebyo balinga tebaagala sente ekintu wakati ekisaawe ekyo bakiwa Senegal. FIFA bweyingira mu kintu kafu yali ewaddeyo sente era kati kiri Senegal. Butereevu oba okiraba esente zaaliwo buli kimu kyali olaba tutulina abantu abasobola okusiba ennyanja eyo nebanga amazzi bo batya amazzi tigagali gagenda kujja eno gatawaanya omusenyu nedda omuntu ng'ataddemu sente okuzimba ekintu va ku bino ebyaffe ebya Uganda ebimu ebyebicupuli naye omuntu nga atadde ekintu nga kiri ku mutindiro gwa FIFA ate nga kikulembeddwa FUFA kuba kibibeera bitongole kati bye bigenda okuzimba awo wandibadde nga wanyirira okukamala kyandibadde ekifo ekyebbeeyi olaba kayanja meya avudde ku ntebe ne programu ze zonna nga teziwedde ate era nga tazikoze ate era nga kwegamba bye nayogera naye mu ofiisi nze Kabonge nga ntudde naye ennyanja eyo yali nga planinze yalinnya n'agenda n'ebweru China. Baba bakoppe engeri ki gye bagenda okuzimbaawo wonna kwegamba nze bwe bankubiramu ekirowoozo nalabira ddala nga ali e Bulaaya. Okay, wakyaliwo miti katono nnyo kati twegattiddwako ssentebe wa National Beach Soccer Association Deo Mutabazi. Mukulu Deo twagala tubuulire nti what exactly did we lose as Entebbe municipality as far as denying the construction of the beach soccer arena too? We not having beach soccer played in Entebbe this time. What exactly do we lose? Well, I say beach soccer started as a sport started in Entebbe, and Entebbe was the beach soccer hub. Of course, it thrived and grew into other parts of the country and spread across East Africa. So a lot of benefits were coming as a result of beach soccer being played in Entebbe as a home of sport. Of course, it would bring a lot of tourism potential in the area, a lot of sales by fans attending these games. And what was going to make it much more beneficial to the people of Entebbe was the time when Uganda was given the hosting rights to host the African Beach Soccer Finals, and Entebbe was chosen as the host venue. So we did our effort to get facilities in Entebbe, and were given land by NFA at Kitubulu to develop it for the beach soccer facility. A lot of what happened, everyone is aware, and frustrations were frustrated to have that facility in place. So what CAF did was to withdraw the hosting rights and take them over to Senegal. And you saw went to Senegal and played even up to the semi-final level. But now, what Ugandans need to know is that withdrawing these hosting rights, we lost a lot as a country, and more particularly the people of Entebbe. Because these hosting rights were bringing a lot of benefits, both financial and commercial in nature. Look at how these teams of Africa are going to occupy all hotels in Entebbe. The sales in areas of everything, that every merchandise that was being sold in Entebbe was going to be for the benefit of the people of Entebbe. Booming tourism in the area was also another area. So we lost greatly more than enough that would have gained as a country. So I believe
if we work out the modality of seeing how beach soccer returns to Entebbe, that is going to be a very, very big milestone for the sport and for the people of Entebbe. So all the efforts that are aimed at reviving beach soccer to return to Entebbe would be a very welcome gesture from our side, and I think we would support it. Remember, having taken the hosting rights, we can also apply to host the next editions of the AFCON finals. So in this spirit, I think it is a good direction. Beach soccer must be in Entebbe, because beach soccer started in Entebbe, and Entebbe has been the home of beach soccer. Whether you like it or not, when you speak of beach soccer, people understand Entebbe. So Entebbe beaches were very well known for that sport. So I think should all work towards having. Kale oyo ye ssentebe wa beach soccer Deo Mutabazi ng'atubuulira. Omanyi ebintu ebimu bw'aba abyogerako nze ndaba nga kituufu bikwatira ddala ku bantu ba Ntebbe nga mulina okwerwanako ebintu ebimu okubeera nti bisigala mu tuluba lyamwe. Naye bangambye nti twegattiddwako munaffe era Joan Akelo ali kwogera ne coach wa Wakiso Giants. Entebbe eri mu Wakiso, coach atubuulire. Coach ono ate naye yaliko coach wa Masavu FC. Ate muna Ntebbe atubuulire olowooza ebyemizannyo byandibadde bitya. Joan Akelo, if you can listen to me, what exactly are you talking about with the coach, and how best should sports be handled in Entebbe? Thank you, Ivan. Good morning. Welcome to Entebbe today. And yes, Joan here as always. Today we are speaking football, local sports in Entebbe municipality, or Entebbe city to become. We'll miss the opportunity in July. But yes, Entebbe has been a ground, let's say it's been a home for so many games and sports. We have the beaches, so you had beach volleyball, you had beach soccer, sometimes there's wood ball. And then we also had football. We had a number of teams in this locality, but then right now we only hear Wakiso Giants. Then when sometimes we hear you talk about Chitende SS. So we are Vipers of Chitende SS. So why is it a place that had so many upcoming football clubs? Why is it that all these clubs you no longer hear about them? Masavu FC, they would train there at Chitubulu Forest. You know, so what really happened to these clubs and what's going on? So today I'm going to host Alex Jita. He's the coach of Wakiso Giants. Very interesting about this man is that he used to be the coach for Masavu FC, one of the football clubs that I don't want to say died. We can say they are sleeping right now, but they can be woken up anytime. Good morning, Mr. Jita. Good morning to you, Joan. Good morning, Entebbe. Good morning, Ugandans. Mr. Jita, you have a very rich CV when it comes to football in Entebbe. Just give us a snippet. Just in 1 minute, tell us your history with football in Entebbe and wherever you've been. Alex Jita is my name. A football coach by profession, a CAFB license holder, as well played some football, and then let alone could not manage playing football as well education. In most cases, people wonder why a lawyer is coaching football, but as well I tell them that this is my hobby. Otherwise, I'm happy to be hosted for this great interview to discuss about sports and football in particular in the peninsula of Entebbe. Yes. So what have you been doing in this peninsula for some good time now? Before you became Wakiso Giants coach. This peninsula of Entebbe has had a great talent and a great number of football teams, ranging from the days of Uganda Airlines, the days of Entebbe Young, the days of Entebbe Wax, the days of Entebbe Health, the days of State House, and the days of Entebbe FC. These are teams that have all played in top flight, as well Masavu FC. They have played in top flight football with a number of Entebbe born, grown people. So I would say that Entebbe was and is still blessed with the teams. The latest team we've had was Masavu FC that transcended into Entebbe FC, played into top flight football, then went into big league, and now I think it still do exist as Entebbe FC. It just changed the name.
and the management of Masavu. Some of them remained and some are no longer there. But it's still in existence as Entebbe FC. And it is the only club in Entebbe as of now that is playing in the highest level of football as per the FIFA regulations, because it is playing in the 3rd division. Because we have the 1st division tier where our Kiso Giants is, and then we have the 2nd league tier, that's the big league, and then we have the 3rd tier, that is now the regional leagues. Now Entebbe FC, that came from Masav FC, still exists and plays in regional league. Still at the home ground now, they are in Bugonga. Previously, when they were in big league, they were at Kituburu Forest for pre-pitch. Then went to Fisheries, and now still they do exist and train from there. And they had a game on Wednesday, just last Wednesday, and they won it. And they still have almost the same playing staff. Okay, maybe it will be. Why do you think Masavu? There seems to be this feeling that Masavu FC died, or is it that there was not enough sensitization of the public to know that from now onwards it's going to be Entebbe FC instead of Masavu? It seems Masavu had built a name, and Entebbe FC has not yet reached that level. Do you think so? Entebbe FC is such a big name than Masavu, because Entebbe FC existed as far back from the early 2000 to the late 2000, getting into this decade. So it existed. However, the point of discussion, I think, would be that as the management of football tried to market Entebbe FC, because that is where always the problem is. A number of teams have changed names. When you look at Arua Hills of today, some few years back, it was called Doves All Stars. So teams keep on changing, but the capacity of the new management to boost the publicity of the team and then to compete favorably, because it is all about competition. Masavu divined and gotten the name and the publicity because results were coming on their side and they were at the roadside, the door of Entebbe, the door to the peninsula. So it would give them that vibe and people would see anyone who is passing by. You see, people have a lot of time that they can reserve some few moments, some few minutes off their schedules and then resort to watching the game. Now, besides that, now Entebbe FC plays from Fisheries Playground in Bugonga, which is a bit distant from the main road, from the main populace. So it becomes a bit tricky, but then I think they can work on it, revive it, get the results onto their side, the numbers will fall back. Do you think people will go to Bugonga if they do proper marketing? Or should they come back to Chituburu? What do you think? Not Wakiso. No, yes, I'm giving you. Yes, I'm giving you. Let me not, because we shall get to Akse. But now let me give you a clear picture. Sports Club Villa is a team that is well known within Masaka and Kampala. But as of now, they host their games in Injeru Technical Center in Buyikwe district of Jinja. But still the fans do go there because they know the results are there. So it is all about publicity and then getting the results. People will reserve that time and get there. So they will follow you wherever you go, even if you go to the sky. Okay, now, so what you just hinted a few things, marketing and lack of publicity. What other factors do you think have caused the collapse of some of these clubs? State House, very powerful teams. The names are very powerful. You know, State House. The collapse of Uganda Airlines came as a result of the collapse of the airlines. However, we should think that maybe upon the reviving of the national carrier Uganda Airlines, as well other factors, because that would be like their corporate social responsibility, CSR. So I think it would be prudent enough that upon the
the reviving of Uganda Airlines, that the teams should also be thought of. And then teams like Wax FC, teams move as well. It calls for the personalities within those organizations or ministries. But we all very well know that at a certain time, in moment, Ugandan football was dominated by big giants. Umeme, Nile, URAs of late, Umeme, Nile, Kofi, UCB, Post Bank, so names of such. But then at a certain moment, it seems personalities who had interest were either retrenched, and those who came there after them never had interest into football. And that's how those teams collapsed. The same applies maybe to Wax, the same applies to Hereth. And now for State House, I think it had a lot of dynamics, because there was State House, there was UPDF or Simba, and then there was military police. And then I think forces needed to galvanize around one team. That brought in, I think, the collapse of military police. Military police no longer participates, but it used to as well be in the league. As well, State House had also to reach that. But however, best be known to the listeners and the viewers that the transcending of these teams from the peninsula of Entebbe into Kampala has also contributed to their collapses. Yeah. Okay. So what can we do now? Going forward with Wakiso Giants, first of all, where do you identify your talent, and what can we do as Entebbe? I don't think we can bring them back to the peninsula. Should we follow them to Kampala, or what do we do? What needs to be done? Why these teams drift from the peninsula to Kampala? Because of the facilities. So what needs to be done is to see that we develop the facilities within Entebbe, the sports facilities, the playing fields, where we have a number of them. We have that one of St. Mark's in the midst of Entebbe town. Yes. That one can be developed into a mini stadium. However, I'm seeing that they are coming up with a certain development onto there, which does not focus onto the main objective of that field, which is football. So which, if well developed, it can be at the status of Star Times of Ilpomon Stadium in Lugogo. Yes. As well, it can be at the status of Kabaka Chabagu, where Wakiso Giants hosts its games in Wakiso at Wakisha. So I think the best thing is to see that these facilities are developed. When they are developed, even teams from Kampala will rush to come and play from Entebbe, because the facilities are there, the fan base are there are a lot of opportunities. The beaches are there, the hotels are there. So it's now a mandate of those who have the political power to see that they invest into these facilities, because that can trigger into what we call the sports economy. Mr. Jita is a lawyer. He also stood as MP in Entebbe municipality. And remember, one of the things I was talking about, developing sports in Entebbe. So it has been great interacting with him. But before we go, Wakiso Giants, what is the identification of talent for you? Have you got some from Entebbe, and what next? In top flight football, basically we look at talent in a vast manner. However, that being that we trade within the name of Wakiso as a district, and then we are the Wakiso Giants. So we have players who come from as far as from Entebbe, as far as from Masaja, as far as from Mende, as far as from Bweyogedede Chira. So it is Wakiso. So it's it a is Wakiso club. However, we do as well have talents that are coming out of Entebbe. Previous season we had talent as far as from Arua. So, but we have players. We have Namwanja Simon, is a born of Entebbe, son of a great player, the late Namunji Patrick, and of late, just that it was not given good coverage. I think over the Easter season, I hosted and organized a football gala in memory of all our fallen legends in football. And I committed myself that I will be organizing it twice a year, hopefully on the 26th or on the 31st
of 1st of January, 26th of December this year, I will cause the same so that we keep on remembering those legends. They did a lot. Maybe it can as well help us to rejuvenate football and sports within Entebbe. Thank you so much, Mr. Jita. We wish you the Pleasure. best. I don't know whether I'm too young to join the team. You can join as a media personnel, you can join as a fan, you can join us as in any other capacity. But it need to be known to the people of Entebbe and the people of Uganda who are listening to us and who are viewing us live on the different social media platforms. Yes. On Sunday, the day after today, we have a great game at Wakisa, Kabaka Chabagu, Stambik Uganda Cup quarter-final, Wakiso Giants versus Vipers FC. This is You're welcome. This is it is going to be an interesting one. If we had that thing called Entebbe Derby, it would be that on Sunday. Yeah. Please catch the match tomorrow and make sure you go and enjoy that match. But from me and Mr. Jita, we are happy that we have had such a great discussion. That's it from me, Ivan. Have a great day. Well, thank you very much, Joanna Kello. Tukyali wano mu Media Lab, radio wano kubayita ababiri nga twogera ku nsonga za Entebbe kubeera nti Entebbe kifuuka ekitundu ate ekirala ekituuka ku by'emizannyo n'enkulaakulana yaabyo. Coach Alan Kabonge ne Julia Mukakoza nga tugenda mu kuwummula. Tubadde twogera nnyo ku nsonga ez'okubeera nti kati kiki olowooza ekirina okuddako. N'abategeeza nga tutandika nti nagezaako okufuna town clerk ne town clerk tumunoonyeza ebbanga ddene nnyo. Town clerk Charles Magumba tukugamba nti waliwo ebintu ebimu bannantebe bye beetaaga oba nnyonnyole babitegeera okutambulira wamu naawe mu nsonga z'ebyenkulaakulana n'ebirala. Naye tutunuulira kati kiki ekirina okubeera nti kikolebwa okubeera nti ekifaananyi ky'ebyemizannyo mu Entebbe kyeyongera okubeera nga kitumbulwa. Tandike naawe Coach Kabonge kati. Ebyemizannyo mu Entebbe okuba nti nno bivaayo bulungi. First of all, tulina ebitongole ebiri mu Entebbe. Nze ngamba Mayor ne Town Clerk baveeyo bateekewo etteeka buli kiisi akolera mu Entebbe abeereko ettaffaali lyateeka ku byemizannyo oba si kyo basponsor bajje at least batandikire mu abo academy oba okubuyamba. Kati nze nyina academy yange Kabonge Foundation Lake Victoria ebaddewo okumala emyaka 13 sifunangayo yadde meeya wadde Town Clerk nampa omupiira. Meeya Kayanja oyo napanga naye naleeta engatto yadda muzigabira abantu bafiirwa abafiirirwa. Waliwo engato ezaava e China Kakozi ojjukira engato ezo Abachina bazireese. Abachina ddiini yali yange ne proposal. Kochi gato nagenda nabuuza nnyo nti engato zino bazireese naye bagenda ziwa baani. Nali ndi ku Ndupalaka ndi mukyalo eyo nnyingi z'Ondupalaka. Ezo engato zaali zirina kubeera zaffe bakooki tutumbule ebyemizannyo muki badda muzigaba bategese ekikopo ekyegundi n'agabayo engatto ogw'embuzi n'agabayo omupiira gw'embuzi ekigunga eyo n'ebitundu ezijjukira ebyo si bye byali birina okukolebwa. Kakati nze kyeŋŋamba Ivan nze ntendesa omupiira nnyingi z'amatiimu mu bitundu ebyenjawulo districts ez'enjawulo abantu abatamanyi nti nno basobola n'okuvaayo ttiimu. Kati Entebbe kibuga tulina amakampuni mangi agali mu Entebbe baveeyo bagambe nti kati Coach Kabonge jangu osamoninge ettiimu mu Entebbe basponsa bajje balangire kuno balangire eno ng'abazungu bwe bakola ne State House ejje SFC ziveeyo UWEC zoo kati bampise nze kooki wa zoo ndi mu kusoma ate nga ne direct eno yampise kati zoo ojagenda okulaba zoo ngireetedde ttiimu mu Premier League. Kati just amakampuni muno gajje gatuyambeko nga ffe abali mu byemizannyo ate bakozese n'abantu abatuufu bakabonge weetuli abamanyiko ne babigenda abamanyi tokozesa muganda wo mulwokuba gundi cousin brother wange kamuleete mu office kuba kati ensawa zino nze mukulembeze nedda leeta omuntu oyo asobola okukola ekintu. Kakoza olowooza municipal council y'Entebbe yeetaaga kakiiko ka byamizannyo okutunda Entebbe na kwongera kugitegekera bwe kituuka ku nsonga za byamizannyo oba tunaasambanga emipiira gy'embuzi twalabago n'ogw'embizi sebo gwaliwo
nagula baluli abasamba ekigungu yali kigungu yali na kiwogo waliwo ebanga na kiwogo eyategeka omupiira negwe ujisa abantu bagenda okubala omupiira nga abawagudde tebakyaliwo engurube yesigaddewo neyanza ege Ivan kakati program bwenatambula wetyo ngerimu nebisesa ate ejja tuyambako ereme kubeera ddalo nnyo kakati nze ndaba Entebbe tugenda mu kibuga ekyetongodde baku municipality naye city tugenda gaziwa ekibuga ekyetongodde ebimu ku bintu ebikikola ze recreational centers ezireeta ku bantu abawerako singa Entebbe tufunawo ekifo kati nga coach bwe yagambye awo ekatabi kugombolola ne bwe tusaawo emiti nga tulina ekiruubirwa kyakukola kisaawo emiti ne tutagijjawo gyonna ne tulekawoko naye ne tulaga nti wano tusobola oteekawo ekisaawo kale mini stadium gye bayita mini stadium ekisaawo ng'ekyawa Kiso Giants si kinene mu playing surface naye kirinako abantu we basobola okutuula naye tusobola n'okufuna ettaka ne tugenda tunoonya musiga nsimbi ajja azimba ekisaawo eky'amaanyi n'ettanda yennyini president yali agenda jigula simanyi wawe byakoma kakati ekyokubiri kyendaba nti abakulembeze baffe balina okumanya nti bantu be babalonda era batunuulire nnyo abantu bye beetaaga baleme kubeera awo nti atudde mu ofiisi ye afunye kaalawense kaddize ewaka yeebasa avuguze emmotoka ennungi afunye kasente ka kanso sooka otunuulire abantu abakulonda ki kye basinga okwetaaga abakulembeze abo bansanyusa nnyo nga bazze ku mipiira kaŋŋambe gya byalo bajambizi bajambuzi bajja nayogera ebintu awo n'olabanga omuntu alinamu ku magezi naye kasitaddayo mu ofiisi adda simanyiiro mateeka googera kino simanyi mateeka fene abawansi tetulaga kumanya mateeka kati recently MP w'ekitundu wano Busiro South neighbor wa Entebbe municipality yategese ekikopo ky'ebyalo bwe yategese ekikopo ky'ebyalo buli munnakyalo ekyo yabadde yeewaayo okulaba ng'ekyalo kye kitambula nga basonda ssente ne bagula emijoozi nga bonna bawagira ebyalo byabwe so singa tufuna ttiimu eyeetongodde kati nga Entebbe FC bweriwo weeri naye terina ssente basajja batu balwana bulwanyi okutambula ne tufuna ttiimu ey'ekibuga Entebbe nga bwolaba KCCA sponsoringa ttiimu yaabwe era bitambula ne basponsa gye bali nze simanyi abali ku byemizannyo bawabula ki abo abakulu kubanga kati ebintu byandigenze nakuwabula abantu kuba Ivan oyinza okubeera mu Entebbe naye nga totegeera kintu ekintu ekyo President Museveni yakyogerako n'agamba nti ab'emizannyo bino sinafuna muntu ansemberera ategeera bulungi kiki emizannyo nfuniramu wa eggwanga lifunirawa oba wa kati ffe ate abalina obwongo tuli eno mu ghetto bakuba tteke buli kale tuli mu ghetto bakabonge kyogamba abakulembeze baagala gusambira mu suuti awulira ng'ekifo ekirungi ekyo namba 9 yalina okibeeramu era n'otegekayo omupiira gw'abakulembeze kaŋŋambe n'abantu abalala bajjawo beebuzaabuza naye okugaba ebikopo ate be basooka ne weebuuza kati kiki kyoyagala okugaba kyoteetaaga oba kyotayagala ndina ekifaananyi nze ng'omuntu nti ng'ovudde ku bisaawa bino bye tuddaabiriza ekyekiwafu ekyetanda singa tufuna ettaka nga liringa ku acres 25 ne tugamba nti twagala zimbira ddala arena ey'ebyemizannyo nga mulimu basketball buli kimu nga buli kimu weekiri ekyo nze kyekirooto kyange wekinabalema okukola nze nga Katonda akyampadde obulamu nampa n'essente nakati nagenze kusoma nja kufuna ssente nkookinga ab'ebulaaya nzifune nzireete nze nja kyekolera kubanga mwami Kakoza nze kyentunuulidde nti tuleme nnyo kugamba nti batereza akasaawe k'ekawafu batereze tubeere n'ekirooto ekiri international tetulina na kisaawe Ivan mu Entebbe temuli kisaawe ebisaawe biriwo byonna bya bitongole nze kyekyenyinza okukugamba twalabyeko nnyo nti mwami Mulindwa bwe yazimbye ekisaawe ekyo kati olumu empaka kati n'ez'amasaza buli kimu kati kiri awo wali wa byamizannyo ate ye kati afunamu Entebbe tulekeraawo okwagala okufuna ekyapa buli mu ttaka lye tulaba nitegeera nti lya gavumenti naye ne tubeera n'ekirooto nti wano mu myaka nga 2 okuva kati twagala nga Entebbe erina stadium esinga Namboole oba eyenkanakana bulungi bwa Namboole kisoboka lwa ne Namboole eri mu kibuga naye weeri kati n'Entebbe tukyalina ettaka ku Lusa mu Nsaalu mu Miti nze ne babeera nga baagala kati essimu yange Ivan ogiraba erimu buli kisaawe bakizimba batyo kitandika nze ne bojja nti tino kati kakabonge leeta ekisaawe portable stadium katabi awo tuteekewo ekisaawe nja kugamba tuteekewo kino ekifaanana bwe kiti
kuba mu simu yange mbiina nabitegeka dda. Coach Alan Kabonge ne Joe Julian Kakoza njagala buli omu akozesa obutikiti 30 okuwaayo obugambo bw'obusembasembe eri bannantebe eri bannamizannyo n'abantu bonna abatulaba ku mukutu wano. Joe Julian. Okay, nesimye nnyo okubeera ku Entebbe today eya leero ddala Entebbe nga bwasaanidde okubeera. Kirungi nnyo enteekateeka eno nze era mbakuba omu ku bakulembeze b'omu kitundu nga bwe nsuubira nti ndiba njagala nnyo okutunulira ebintu ebiyamba ekitundu kyange era n'ensonga z'abantu zikolweko ng'oli mukulembeze weekuwemu ekifaananyi omuntu akulonda ki kye yeetaaga mu ggwe ate bw'omaliriza naawe okole ekyo kyakwetaagamu kijja kutuyamba nnyo. Weebale nnyo weebalire ddala. Coach Alan Kabonge. Nze ngamba nti tujjewo okubagana mu byobukulembeze kuba nabyo bwe tubiyingizaamu byafekitinga emizannyo gyaffe naye tukwataganire wamu tulabe kiki ekisobola okututuusa waggulu kubanga ababikola weetuli tusobola naye tukwataganire wamu tulabe kiki ekisobola okuyamba Entebbe okubeera nti nno wavaayo ebitone kuba wakyaliyo abaana abato abajja obuzi n'essaawa zino ngenda mu training ey'akademi yange mu Ttanda ekatabi sikyakozesaawo bakugobayo byabufuzi anti ebintu bibeeramu kukaaya nabyo kinze ndi mu kuzimba bitone by'abaana kati abaana b'entraining abaana ba mu Uganda ate baana ba mu Entebbe naye era nja kuddayo nenze katabi njagala stadium ebeere ku lubalama lw'ennyanja awo era very soon ngenda kuddawo ntendekerewo era naye nsaba abantu bwe mulaba nga nzize mu kisaawa awo mutuyambe mujje munkwatireko mujje muyambe abaana betutendeka be baana kati mu Entebbe abaana bava mu buvi ne bagenda basambira amatiimu amalala ageeri ewala naye tujje tukwataganire wamu tweyambe. Okay. N'obugambo obutonotono obwo nange njagala kubategeeza nti bannantebe mutulaze omukwano. Ebintu ebikwata ku Entebbe musaana mubigoberere musaana mubiteekeko ennyensira kubanga obukulembeze tebubeera kwabo abatula mu ofiisi bokka bonna muveeyo ku nsonga ezibakwatako muziteekeko essira ebintu ebibeera ebirungi mubeere nga mubisaamu obudde mubigoberere. Ebyemizannyo kintu kikulu nnyo kyenjagala ogamba abakulembeze baffe ku Municipal Council, Town Clerk, Mayor Charles Magumba, Mayor Fabrice Rulinda nti tubeere n'obwongo obuli international naye ate okubuzimba tudde nnyo wansi tutandikire wa teri kizimbe kiyimirira mu bbanga tutandikire wansi tumanye Entebbe yeetaaga ki. Walina ekirowoozo tukusaba ogende ku social media zaffe Facebook, Twitter okomentinge n'ekyo kyolowooza nti nakyo kibadde kyankizo wadde tukireseeyo tusuubira nti bekikwatako bagenda kubeera nga bakikolako oba nabo bakirabe. Twagala kweyanza nnyo production team Adam Walusimbi Baliko wa Yunus mwana babaddeko nti mutukoze bulungi nnyo. Bannantebbe twagala kubeerekereza olwaleero tubagalize weekend ennungi mugende musanyukire ku mabiichi mugende mu zoo mugende mu bifo ebirala ssente bwe lwozikuumira mu kusaasaanya ate zizaala mangu. Njagala mbeerekereze kati we're out for now. Imagine if leadership and development was a uniting factor for people towards a certain achievement. When people set aside their political differences and affront a cause that will benefit everyone. What does Omuntu wa wansi see as development in Entebbe? We have the only international airport in this area. There is no way we can underlook issues of health. Mbuuza meeya akyegana tawuni kiraaka akyegana. Who is the problem now? Ensonga eno ejja kuggwa. That is politics. Era tetulina kyakulya n'ekya tekigenda kubaawo. Ate ne President Museveni bannanga akyali baby. Join us every Saturday from 9 to 10 a.m. as we discuss matters in Entebbe, the first Uganda's colonial capital, and what it deserves.